Welcome back. Dobrodošli. This is Dr. Sandoval. Ja sam Dr. Sandoval and bringing to you i donosim vam the law of life. zakon života. Let's get right into our topic for today. Hajmo da nastavimo u temu za danas. Imagine with me that you're the person you love the most. Hajmo da zamislimo da imate osobu koju jako volite And you want to give them the perfect present. i želite da im date savršeni poklon. A special occasion is coming up. Posebna situacija se dešava And you think about them and their personality and what they like or don't like. i razmišljate kakva su oni ličnost, šta oni vole, a šta ne vole. And you go shopping looking for that thing. I odlazite u prodavnici da kupite ono što im se sviđa. Eventually you find it, but you don't have enough money to purchase it. I konačno vi to nađete, ali vi nemate dovoljno novca da kupite to. So you save for a few months. I onda pokušate da uštedite na par meseci. Then you buy the present. I onda kupite poklon. You wrap it up nicely. Lepo ga upakujete. And the day comes. I onda dolazi taj dan. And you go to their home. I odlazite u njihovu kuću. You knock on the door. Pokucate na vrata. And they open the door. I oni otvaraju vrata. You hand them the present. Date im poklon. They take the present. Oni uzmu taj poklon. They throw it on the ground. Bace ga na pod. They stomp on it. Oni ga zgaze. And they slam the door. I zalupe vrata. How do you feel? Kako se osjećate? Well, when I relate this story to various different audiences, Kad ja pričam ovu priču gledocima u publici, people feel hurt. ljudi se osjećaju povređeni. Some are angry. Neki su čak i ljuti. Some feel crushed Neki su slomljeni or rejected. ili odbačeni. Let's try a different scenario. Hajmo da probamo drugi scenarij. This time you work for a delivery company. U ovom trenutku vi radite za kurirsku službu. You've been working for them for a while. I radite već neko duži vremenski period. You enjoy your job. I uživate u svom poslu. And today you stop at a particular residence. I danas ste se zaustavili do određene kuće. You grab the package. Uzeli ste paket. You go to the door. Odete ka vratima. You have them sign for the package. I oni potpišu za taj paket. They sign for it. I kad su potpisali, They take it. oni ga uzmu. They throw it on the ground and they stomp on it. Oni ga bace na zemlju i zgaze ga. How do you feel? Kako se sada osjećate? Do you feel the same way as before? Da li se osjećate isto kao i ranije? Hurt, Povređeni, angry, ljuti, rejected, odbačeni or crushed? ili slomljeni? Well, no. Ne. You might be curious. Možda ćete biti radoznali You might be concerned. ili zabrinuti Might really wonder what's going on. i zapitate se šta se stvarno dešava. But you don't feel like you did in the first scenario. Ali se vi ne osjećate isto kao u prvom scenariju. And the question is, I why pitanje se not? postavlja zašto? Why not? Zašto ne? Well, one of the reasons that we don't feel the same in the first scenario as we do in the second scenario Jedan razlog zašto se mi ne osjećamo isto u prvom scenariju u odnosu na drugi is because in the first scenario we believe it's mine. zato što u prvom scenariju mi mislimo da je to moje. Right? That was my present that I gave. To je moj poklon koji sam ja dao. It was my money that purchased it. To je bio moj novac kojim je kupljeno. It represents my love. To predstavlja moju ljubav. And, well, that was my loved one. I to je bila moja voljena osoba. But in the second scenario, Ali u drugom scenariju, it's not mine. to nije moje. Right? It wasn't my present. Nije bio to moj poklon. It wasn't purchased with my money. Nije kupljeno mojim novcem. It did not represent my love. Nije predstavljalo moju ljubav. And that was not my loved one. I to nije bila moja voljena osoba. So, to the degree that you believe that it's yours, Do određenog stepena do koga verujete da to vaše, is the degree to which you will be hurt, je stepen do koga će biti povređeni, angry, ljuti, rejected, odbačeni and other hurtful feelings i druge bolna osjećanja, when your present is not treated the way you think it should be. kada se poklon ne tretira na način na koji bi vi mislili da bi trebalo da se tretira. But the degree to which you believe it is not yours,
ali do ugla gledanja dokle mislite da nije vaše, is the degree to which none of those things will be true. je ugao kojih od tih stvari neće biti ništa istinito. You are free from those hurtful feelings Vi ste oslobođeni tih osjećaja bola when it doesn't belong to you. kada ne pripada vama. Because what they do is not about you. Jer ono što oni rade nije to u vezi vas. Now, there's another aspect that we need to consider. Postoji još jedan aspekt koji moramo da sagledamo. One reason that we respond with those hurt feelings in the first scenario Razlog zašto odgovaramo tako u prvom scenariju is because we did not receive back what we expected. zato što nismo dobili nazad ono što smo očekivali. You see, human love gives with an expectation of receiving back again. Vidite, ljudska ljubav daje jer ima očekivanja da će dobiti nešto nazad. Right? Now, you might say, well, I don't give with an expectation of return. Možda ćete reći, ja ne dajem očekivajući nešto nazad, But Ali- if you respond with hurtful feelings, ako se osjećate da ste povređeni, when the present is not treated as it should be, a poklon se ne tretira kao što bi trebalo, then you did give with an expectation of return. onda ste dali sa očekivanjem da nam se nešto vrati. Maybe you expect them to accept the present well. Možda očekujete da oni lepo prihvate taj poklon, Maybe you expected a smile, možda očekujete osmeh, a thank you. hvala, Maybe you expected a hug, možda očekujete zagrljaj, but you didn't receive what you expected. ali niste dobili ono što ste očekivali. You see, human love is an investment. Vidite, ljudska ljubav je investicija. We put something of value in someone else Mi stavljamo neku vrednost u nekog drugog with an expectation of receiving something of greater value back. sa očekivanjem da ćemo dobiti veći povrat nazad. Right? So we will put in time, Mi ćemo uložiti vreme, we'll put in attention, pažnju, we might put in presence, poklone, but we're expecting back acceptance, a mi uzvrat očekujemo prihvatljivost, belonging, pripadanje. things that are more important to us. Stvari koje su više važne za nas. Right? So that's how we function within human love. Tako mi funkcionišemo u okrugu ljudske ljubavi. Now, you may have heard of this phrase, no strings attached. Možda ste čuli za frazu bez repova, Right? But in human love, there's no such thing as no strings attached. ali u ljudskoj ljubavi ne postoje odnosi koji nemaju repove. There's always strings attached. Uvek postoje neki repovi koji su vezani za vas. For example, Na primjer, somebody comes and knocks on your door. neko dođe i pokuca na vrata, You open the door. vi otvorite vrata, It's a new neighbor. to je novi komšija. You've never met them before. Nikad ga ranije niste upoznali. And they're just going around meeting the neighbors in the neighborhood. I oni samo prolaze kroz komšiju, upoznaju nove komšije, They introduce themselves, oni se predstave and they hand you a 20 euro bill. i oni vam daju novčanicu od 20 evra. They say, here, use this for whatever you need to. Kaže, evo izvoli i koristi za šta god hoćeš. And they walk away. I oni odu. So, what are you thinking? Šta vi sad razmišljate? Right? Do you like this neighbor? Da li vi volite to komšiju? Or are you suspicious of this neighbor? Ili ste malo sumnjivi na njega? Now, next scenario, Sljedeći scenariju, same neighbor comes. isti komšija dođe, It's the first time that they come, prvi put dolaze, knock on the door, pokucaju na vrata, introduce themselves, upoznaju se sa vama, predstave se, but this time they hand you a suitcase. ali sada vam daju kofer, Say, here, use this for whatever you need. koristi ovo za šta god ti treba. And so you open the suitcase, they walk away, Oni odu, a vi otvorite kofer and you open the suitcase, i kad ste otvorili kofer, and inside it is full of 100 euros i bills. kofer je pun novčanica od 100 evra. What are you thinking now? Šta sada mislite? Do you really like this neighbor? Da li stvarno sada volite ovog komšiju? Or are you really suspicious of this neighbor? Ili ste sad sumnjičavi prema njemu? I'd like to ask you an honest question. Želim da vas pitam jedno iskreno pitanje. Which gift
do you feel more comfortable receiving? Sa kojim poklonom se ugodnije osjećate da ga primite? The 20 euro bill Novčanica od 20 evra or the suitcase full of $100 or 100 euro bills? ili kofer pun novčanica od 100 evra? I have run through this scenario and asked this question to thousands of people. Ja sam hiljadama ljudi prikazivao ovaj slučaj i postavljam ovo pitanje And almost everyone chooses the 20 euros. i skoro uvek ljudi izaberu scenariju sa 20 evra. Why is that? Zašto je to? It is because To je zato in human nature, u ljudskoj prirodi we know that the bigger the gift, znam da je što je veći poklon, the bigger the string. veći su repovi And the harder they can pull later. i teže mogu da se vuku kasnije. So we're afraid to accept the bigger gifts I nama je teže da prihvatimo veće poklone because we're afraid of what they might do to tug at us after. jer se bojimo da će se oni nekako vezati kasnije. Right. So as human beings, we expect return. Kao ljudska biće mi očekujemo da nam se vrati nešto. And how much return we need for our investment I koliko dobijemo nazad investicije, is dependent upon our expectations. to zavisi od naših očekivanja. So now let us go and take a broad look or a focused look actually on the heart. Ajmo sada da sagledamo malo bliže srce. Now we're not going to be talking about the blood pumping muscle. Mi nećemo govoriti o mišiću koji pumpa krv, We're talking about the part of your mind govorit ćemo o delu uma where you make decisions, gde pravite odluke, unconscious decisions. nesvesne odluke. You and I make these decisions Vi i ja pravimo te odluke based upon only two criteria. sa dva kriterijuma. Those criteria are To je kriterijum, gain dobitak and loss. i gubitak. And we operate in a predictable way. I mi funkcionišemo na jedan način koji možemo da prepostavljamo. We always say yes to the gain, I uvek ćemo reći da dobitku and we always say no to the loss. i uvek ćemo reći ne gubitku. For example, Na primjer, let's imagine that you are in a room hajmo da zamislimo da ste u prostoriji and there are two doors into the room. i da postoje dvoja vrata da uđete u prostoriju You're in the room with me, i vi ste sa mnom u sobi and in order to get out, i da bi izašli iz sobe, if you go out the blue door, ako izađete kroz plava vrata, I will pay you 1,000 euros. ja ću vam dati 1000 evra. But if you go out the white door, Ali you ako izađete kroz bela vrata, pay me 1,000 euros. vi ćete mene platiti 1000 evra. Which door are you going out? Kroz koja vrata ćete izaći? Well, you're going out the blue door, of course. Izlazite kroz plava vrata, naravno. Why? Zašto? Because we always choose a gain over a loss. Jer mi uvek biramo dobitak nasuprot gubitku. Now, different scenario. Drugačiji scenario. This time, if you go out the blue door, Ovog puta ako izađete kroz plava vrata, I will pay you 1,000 euros. ja ću vas platiti 1000 evra. But if you go out the white door, Ali ako izađete kroz bela vrata, I will pay you 10 euros. ja ću vas platiti 10 evra. Which door will you go out? Na koja vrata ćete da izađete? Well, you're still going out the blue door. I dalje ćete izaći kroz plava vrata. Why is that? Zašto je to? Because if we are confronted with two gains, Kad se susretemo sa dva dobitka, we will always choose the greater gain over the smaller gain. uvijek ćemo izabrati veći dobitak nasuprot manjem. Now, in this third scenario, I u ovom trećem scenariju, if you go out the white door, ako izađete kroz bela vrata, you pay me 1,000 euros. vi ćete platiti meni 1000 evra. If you go out the blue door, you pay me 10 euros. Ako prođete kroz plava vrata, vi ćete meni platiti 10 evra. And there's no other way out of the room. I ne postoji ni jedan drugi način da izađete iz sobe. Which door do you go out? Na koja vrata ćete da izađete? Well, you're going to go out the blue door.
i izađete kroz plava vrata. Why? Zašto? Because if we are confronted between two losses, Kada se susretemo sa dva gubitka, we will always choose the smaller loss over the greater loss. mi ćemo uvijek izabrati manji gubitak u odnosu na veći gubitak. Right? That makes sense? Da li vam je to logično? Sure. Naravno. All right. Now, because we operate predictably like this, Zato što mi funkcionišemo sa očekivanjima takvim, that means that when it comes to temptation, to znači kada dođemo do nekih iskušenja, we cannot be tempted to lose. mi ne možemo biti iskušani da izgubimo. Because loss is no temptation. Jer gubitak nije iskušenje za nas. For example, Na primjer, let's imagine that I have some poison, zamislimo da imamo neki otrov, and I offer you the poison. ja vam ponudim taj otrov, It will kill you. on će vas ubiti, It will be very slow. to će biti sporo, It will be very painful while you die, bit će bolno umiranje and there's no cure for it. i nema leka za to. Do you want some? Da li želite malo? No? Ne? Why not? Zašto ne? It's a pretty blue color. To je prelepa plava boja. You don't want it? Vi to ne želite? No, of course you don't, Naravno da ne želite. right? It's no gain, it's a loss. To nije dobitak, to je samo gubitak. And a loss has no temptation for us. I gubitak nema neka iskušenja za nas. So, in order for us to choose the loss, I da bi mi izabrali gubitak, we have to be deceived. moramo biti prevareni. Deceived into thinking that loss is gain and gain is loss. Prevareni da je gubitak dobitak, a dobitak gubitak. Let's look at a story, an old story where this happened. Hajmo da pogledamo uz jednu staru priču gde se to desilo. Back at the beginning of this world's history, Na početku svetske istorije there was the Garden of Eden. postoje Edemski vrt. And in that Garden of Eden were Adam and Eve. I u tom Edemskom vrtu su bili Adam i Eva. And in that Garden of Eden, there were two special trees. I u tom Edemskom vrtu postojala su dva posebna drveta. One was the tree of life, Jedno je bio drvo života, the other was the tree of knowledge of good and evil. a jedan drvo poznanja dobra i zla. And as long as Adam and Eve ate from the tree of life, I dokle god su Adam i Eva jeli sa drva života, they would live forever. živjeli bi večno. But if they ate from the tree of knowledge of good and evil, they would die. Ali ako bi pojeli sa drveta dobra i zla, oni bi umrli. This is what God said. A to je Bog rekao. So he said, if you eat of the tree of knowledge of good and evil, Ako pojedeš sa drveta dobra i zla, you'll lose. ti gubiš. But if you don't eat of it, Ako ne pojedeš, you gain. ti dobiješ. Now, the serpent came along, Onda je zmija došla and he told a different story. i ona je rekla drugačiju priču. And we read about this I to možemo da pročitamo. in Genesis chapter 3 Prva knjiga Mojsijeva, and in verses 1 through 5. od 1. do 5. stiha. A zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi, je li istina da je Bog kazao da ne jedemo sa svakog drveta u vrtu? A žena reče zmiji, mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu, samo roda sa onoga drveta usred vrta. Kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nju da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umreti, nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okušate sa njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta li zlo. So let's get a little deeper into this story. Ajmo sad malo dublje uđemo u ovu priču. So God told Eve she shouldn't eat of that tree. Znači, Bog je rekao Evi da ne jede s tog drveta, The serpent comes along zmija dolazi and he tries to get her to doubt. i on pokušava da nju navede na sumnju. Did God really say that? Da li je stvarno Bog to rekao? And Eve gets in a conversation with him. I Eva počne da razgovara sa zmijom. And she says, well, no, if we eat it or touch it, we die. Kaže, ako pojedemo i dodirnemo, mi ćemo umreti. And the serpent says, A zmija kaže, Eve, evo,
you won't die. Nećeš ti umreti. I came to this tree months ago. Ja sam došao pre više meseci kod ovog drveta. And when I came to this tree I kad sam došao kod ovog drveta and I ate its fruit, i kad sam pojeo plod, I had powers that I didn't even know were possible. dobio sam silu koju nisam znao da je uopšte moguće imati. I'm able to speak Ja mogu da govorim, and reason and think, da rezonujem, da razmišljam and God knows i Bog zna that when you eat this fruit, kad ti pojedeš taj plod, you were so much greater than me and your creation ti si puno veća ti si puno veći u stvaranju. that when you eat the fruit, you will be like God. Ti kad pojedeš plod, ti ćeš biti kao Bog. Very interesting. Jako interesantno. Knowing how the heart functions, Ako znamo kako srce funkcioniše, that we always go for the greater gain, da uvek idemo za veću dobit, the serpent had to make his temptation zmija je morala da napravi svoje iskušenje. He had to make his temptation look like the loss was a greater gain. To iskušenje bi trebalo da bude da je gubitak u stvari veći dobitak. Let's look at it from a different perspective. Hajmo da pogledamo iz druge perspektive. When you go flying on an airplane, Kada letite avionom, the front section of the airplane is first class. znači prva sekcija u avionu kad ulazite, to je prva klasa. Larger seats, Veća sedišta, more leg space, više prostora za noge, better service, bolja usluga and behind that you have the economy class. i iza toga imate ekonomsku klasu. God created Adam and Eve for first class. I Bog je stvorio Adama i Evu za prvu klasu. And in doing so, he withheld from them economy. I to je učinio jer nije im dozvolio ekonomsku klasu. But what the serpent was doing Ali ono što je zmija učinila, is he was trying to convince Eve on je hteo da osvedoči Evu that she was in economy da je ona u ekonomskoj klasi and God had withheld from her first class. i da je Bog nije dao prvu klasu. The enemy tried to make it look like economy was first class. I neprijatelj je teo da učini da ona vidi da je ekonomska klasa u stvari prva klasa. So God said, if you eat it, you lose. Bog je rekao, ako pojedeš, gubiš. The serpent said, if you eat it, you gain. A zmija je rekla, ako pojedeš, ti dobiješ. God said, if you don't eat it, you gain. Bog je rekao, ako ne pojedeš, ti dobiješ. And the serpent said, if you don't eat it, you lose. A neprijatelj je rekao, ako ne pojedeš, ti gubiš. Exactly the opposite of each other. Totalno kontra od jednog drugog. So the serpent just simply took the gains and losses and turned them upside down. Znači, neprijatelj je uzeo dobitak i gubitak i okrenuo ih. And what happened? I šta se desilo? Well, we read in Genesis chapter 3 and verse 6, I čitamo u prvoj knjizi Mojsijevoj 3. glava 6. poglavlje. I žena vidi da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja. Uzabra roda sa njega i okusi. So when she believed Kada je verovala, the serpent's lie, laži zmije, she could not help but eat the fruit nije mogla da pomogne, a da ne pojede plod. because she believed it was gain, Jer je verovala da je to dobitak and the heart always says yes to gain. i srce uvek kaže da dobitku. And you know what happened to our entire world at that time? I znate šta se desilo u celom svetu u tome trenutku? It turned upside down. Okrenuo se na opačke. Everything upside down. Sve je na opačke. Every human being from Adam and Eve Svako ljudsko biće od Adama i Eve has been born with the deception that the enemy told Eve. se rodilo sa prevarom koju je neprijatelj rekao Evi. So every one of us is deceived. Svako od nas je prevaren. When I worked in the emergency department,
Kad sam radio u urgentnoj službi, frequently individuals would be brought to me that were dealing with psychiatric problems. često puta bi ljudi došli koji imaju psihijatrijske probleme. Right? And they might have very interesting alternate realities, I oni možda imaju drugačiju stvarnost, which we call delusions. što zovemo deluzija, iluzija. Some individuals believe that they have a microchip put in their brain, Neki ljudi veruju da imaju neki mikročip koji je u mozgu and the government or the military uses that chip to control them. i da vojska ili državne vlade, oni koriste to da bi ih kontrolisali. Others believe that they have superpowers. Drugi veruju da imaju nadmoćne sile. Others will also think that they maybe themselves are God. Drugi misle da su oni sami bogovi. One thing I have never been able to do, Jedna stvar koju nikad nisam uspeo da uradim, I have never been able to talk somebody out of their delusion. nikad nisam uspeo da nekoga odgovorim od njihove iluzije. Do you know why that is? Da li znate zašto je to? It's because they are as convinced that their alternate reality is real Jer su oni osvedočeni da je njihova realnost prava, as I am convinced that my reality is real. kao što sam ja osvedočen da je moja stvarnost prava. In order to wake them up from their deception, I da bi ih probudili iz njihove prevare, you must give them some powerful medicine. mora da im date neke snažne lekove. And when it begins to take effect, I kad oni počnu da utiču, then their eyes begin to open, i onda njihove oči se otvaraju, meaning that their mind can now realize a different reality. što znači da njihov može da shvati drugu realnost. And so no longer do they need to be locked up I oni ne moraju onda biti zaključani in order to protect themselves, da bi zaštitili sami sebe, because realization of reality comes to them. kada shvate realnost, kada su svesni realnosti. All of us Svi mi are born upside down into this world. smo rođeni naopačke u ovom svetu. We all see the world upside down. Mi vidimo svet izokrenutim. Our gains and losses have been switched upside down. Naši dobici i gubici su izokrenuti. And so we make our decisions backwards. I mi donosimo odluke izvrnuto. Now, the snake told Eve, "You will be like God." Zmija je rekla Evi, bit ćeš kao Bog. Is it possible that we believe that lie today? Da li je moguće da mi verujemo u ovu laž danas? Well, let's go there. Hajmo da odemo tamo. So this heart Ovo srce has expectations, ima očekivanja and it operates under human love. i ono funkcioniše kao ljudska ljubav. And human love gives in order to receive. Ljudska ljubav daje da bi dobila. It is an investment. To je investicija. If my love gives in order to receive, Ako moja ljubav daje da bi dobila, then my gain is to receive. znači moj dobitak je da primim. And the more I receive, the more I gain. Što više primim, to više dobijem. But at least if I receive enough, Ali ako primam dovoljno, I'll still be in gain. i dalje ću biti u dobitku. For example, Na primjer, your aunt dies. vaša tetka umre You only met her a couple of times. i samo ste je par puta videli. She puts you in her will, Ona vas stavi u njen testament and you end up receiving 500 euros. i vi u tom testamentu dobijete 500 evra. That's a gain, To je dobitak. right? If that's all you expected, Ako je to sve što ste očekivali, you're fine. vi ste u redu s tim. But if she puts you in her will, Ali ako vas ona stavi u testament and you receive 3 million euros, i ako primite 3 miliona evra, oh, that's a greater gain.
To je još veći dobitak. Right? Now, if you had a good relationship with the aunt, I ako ste imali dobre odnose sa tetkom, and you expected to receive at least 10,000 euros, i ako ste očekivali da dobijete 10.000 evra, but she only left you 2,000 euros, a ona vam je samo ostavila 2.000 evra, well, now you're in loss. sada ste u gubitku. Why? Zašto? Because you're receiving less than what you expected. Jer dobijate manje nego što očekujete. You're still receiving something, I dalje dobijate nešto, but it's just less than what you expect. ali je i dalje manje nego što očekujete. Now, what would be worse than that? Šta bi bilo gore od toga? Well, worse than that would be she didn't give you anything. Gore od toga je da vam nije dala ništa. You didn't receive anything. Ništa niste dobili. And what's worse than not receiving anything? A šta je gore od nedobijenja ničega? They take you to court and sue you and take away some of your stuff. Odvedu vas na sud i uzmu neke stvari od vas. You lose your treasure. Vi izgubite vaše blago. Right? So these are the gains and losses of the human heart, I ovo su dobici i gubici ljudskog srca, operating under human love. koji funkcionišu po ljudskoj ljubavi. So let's look at this in a relationship context. Hajmo sad ovo da sagledamo u odnosima među ljudima. Let's imagine that we have a young man and a young lady, Hajmo da zamislimo da imamo mladi bračni par and they meet each other at university. i oni su se upoznali na fakultetu And both of them are studying, i oni oboje studiraju. and they run into each other one day, Jednog dana se upoznaju and he likes what he sees. i njemu se sviđa ono što vidi. There's some attraction there. Ima neka privlačnost So if he wants more, i ako želi više, then he needs to give. onda on mora da da. He needs to invest. On mora da investira. So he seeks to find out who her friends are I on traži da vidi ko su njeni prijatelji, so that he can become friends with her friends da postane prijatelj sa njenim prijateljima and get more opportunities to meet with her. i da dobije više prilika da se sa njom upozna. Then he gives her more attention. Onda on daje više pažnje, They have some conversations, imaju neke razgovore and she responds back. i onda ona odgovori nazad. And she shares some of her life. I onda ona podeli malo svog života. Oh, he is happy On je srećan. because he has given and now is receiving. On je dao i sada dobija. And she's happy I ona je srećna because he's giving her attention, jer i on daje pažnju. and she needs attention. I njoj je potrebna pažnja. So she wants more too. I njoj treba više. So she gives more, Ona daje više, he receives more, on prima više, he's happier, on je srećan, he gives more, on daje više, she's happier. ona je srećna Oh, and the relationship is beautiful. i odnos je prelep. Well, eventually he thinks I onda on razmišlja, she is a permanent gain. nju bi trebalo zadržati za ovog. When he thinks that, Kad on misli tako, he must secure her. on mora da je zaštiti, obezbedi. So he asks her to marry him. On je pita da se ona uda za njega. Now he's hoping that she thinks he's a gain as well. On se nada da ona misli da je on isto tako dobitak. Because if she thinks he's a gain, Jer ako ona misli da je on dobitak, she will say yes. ona će reći da. If she doesn't believe he's a gain, A ako ona ne vjeruje da je on dobitak, she will say no. ona će reći ne. And if there is a competitor, I ako postoji još neko, and the one proposing is the greatest gain to her, i onaj ko prosi je veći dobitak, she will say yes to him. ona će njemu reći u odnosu na konkurenciju. But if the competition is the greatest gain to her, Ali ako je konkurent veći dobitak za nju, then she'll say no, onda će ona reći ne, waiting for number one. čekajući broj 1 osobu. Right? You see how the heart functions. Vidite kako srce funkcioniše. So she says yes. I ona kaže da. They're engaged. Oni su se verili, They get married.
Oni se venčaju. And then what happens? I onda šta se dešava? Well, it takes a lot of energy to catch the fish, Potrebno je puno energije da uhvatite ribu. but it doesn't take as much energy to keep the fish. Ali nije potrebno puno energije da vi da zadržite tu ribu. You know, and he has to go to work, On mora da ide na posao and so they spend less time together. i onda sad manje provode vremena zajedno. And so he's giving less, I on daje manje and she's receiving less. i ona prima manje. Now, in order to stay out of loss, I da bi bili izvan gubitka, she must lower her expectations. ona mora da smanji svoje očekivanja. She can reason with herself. Ona može da rezonuje. Well, he's busy. On je zauzet. He's tired when he comes home from work. On je umoran kad se vrati sa posla. I suppose he deserves some time to watch TV or read a magazine. Ja pretpostavljam da njemu treba vreme da čita neki magazin ili gleda televiziju. He spends more time with his friends. I on provodi vreme sa svojim prijateljima. And she thinks, well, he does need to spend some time with his friends. I ona misli, pa on verovatno treba da provede neko vreme sa svojim prijateljima. But over time, he gives less and less. Ali kroz vreme on daje sve manje i manje. She drops her expectations lower and lower. I ona spušta svoje očekivanje sve niže i niže. And eventually you get to a point I konačno dolazite do tačke where she says, enough is enough. gde kaže dosta je bilo. I'm not lowering my expectations anymore. Ja više ne spuštam moje očekivanja. Now, if he performs below her expectations, Sada, ako on ima manje od njenih očekivanja, she's in loss. ona je u gubitku. So what's she going to do about it? Šta će ona da učini sad s tim? Well, there's a few options. Ima par opcija. One, Jedan, she can try to fix him so that he gives better. ona se trudi da ga popravi tako da on daje više. So she might have one of those uncomfortable conversations with him I ona će možda da ima neku od onih neugodnih konverzacija sa njim, about how he needs to do better at loving her. kako bi on trebao da uradi puno više da je voli. And if the conversation results in him giving more flowers and more attention, I ako u tom razgovoru je rezultat da će ona dobiti više cveća i više pažnje, then that was a successful intervention. to je bila dobar razgovor. But if it doesn't work, Ali ako to ne radi, well, she might have to get someone else involved. ona će morati da uključi još nekoga. So let's get the counselor or the pastor. Hajmo sada da uzmemo nekog sveštenika ili savjetnika. And if they can convince him to give more, I ako oni mogu da ga ubede da on daje više, it's a successful intervention. to je uspešno rešena situacija. But if not, A ako ne, what options does she have? koje opcije ona sad ima? Well, one, Broj 1, she can choose to cut her losses. ona može da izabere da se otarasi svojih gubitaka, Separation da se podeli or divorce. ili razvod. Two, Broj 2, she could go looking for another gain ona može da traži jedan drugi dobitak and get involved in another relationship. i da bude sad u odnosu sa nekim drugim. Or three, Ili broj 3, she could stay in the marriage, which is a loss. ona može da ostane u braku koji je gubitak. But the only way she can do so Ali jedini način kako ona može to da učini je is if by choosing this loss, ako ona izabere taj gubitak, she will keep a greater gain ona će zadržati veći dobitak and avoid a greater loss. i izbeći veći gubitak. Then she can continue in this loss. Ona može da onda nastavi u tom gubitku. For example, Na primjer, let's imagine that she's a Christian. hajmo da sada zamislimo da je ona hrišćanka, She believes in God, ona veruje u Boga and she believes that God hates divorce. i ona veruje da Bog ne voli ili mrzi na razvod. God's favor for her is very important. I da čini ona Božju volju je njoj jako bitno. And a great loss to her is to lose God's favor.
i veliki gubitak za nju je da izgubi naklonost Boga. So she might stay in the loss of the marriage Ona će možda da ostane u gubitničkom braku to avoid losing the greater treasure of God's favor. da bi izbegla gubitak Božjih dobrodela. Right? That's the only way she can remain in loss. To je jedini način kako ona može da ostane da živi u gubitku. So this is how the human heart functions. Ovo je način kako ljudsko srce funkcioniše. Right? And this is why we see so many issues in relationships. Zato vidimo toliko problema u odnosima. It has to do with our love Ima dosta toga da uradi s našom ljubavlju, and our gains and losses. s našim dobitkom i gubitkom. Now this heart thinks it's mine. Ovo srce misli da je to moje, I have it. ja ga imam, It's my possession. to je meni pripada. This heart thinks that I can create or produce it. Ovo srce misli da ja mogu da stvorim i proizvedem. And this heart believes that I am my own to do whatever I want to with me. I ovo srce misli da sam ja svoj, ja mogu da činim šta ja god hoću. There are some problems here. Tu imamo neke probleme. I believe that I possess love because I produced love. Ja verujem da ja posjedujem ljubav jer ja mogu da je proizvedem, But we've already seen in the first two segments, we can't produce love. ali u 2 segmenta su već vidjeli da ne možemo da proizvedemo ljubav. So it's a deception. To je onda prevara. And I think it's my love that I'm giving away. I ja mislim da je to moja ljubav koju ja dajem. But it's not. Ali to nije. I don't have any of my own. Ja nemam moju ljubav. Right? In the Bible, U Svetom pismu, it tells us, God tells us, u Svetom pismu Bog nam kaže that all of the silver and the gold is His. da je svo srebro i zlato njegovo. Does that include the gold and silver represented by your money? Da li to predstavlja srebro i zlato koje je vaš novac? Yes, it does. Da, predstavlja. So you're not the owner. Vi niste vlasnik, God is the owner. Bog je vlasnik. You're the steward. Vi ste pristav. Right? And you're the steward of His resources. Znači, vi ste pristav njegovih resursa. What happens Šta se dešava when you're the steward, kad ste vi sluga, but you treat it as if you're the owner? a vi to tretirate kao da ste vlasnik? Lots of problems happen. Puno problema se dešava. For example, Na primer, you have 2 children. imate 2 dece, One has a toy, jedan ima igračku, the other one does not. a drugi nema. The one child who owns the toy Jedno dete koje je vlasnik igračke gives it to the other child to play with for a while. daje drugom detetu da se igra. That child who is playing with it, Ovo dete koje se igra, the first one who owns it wants it back. prvi koji je vlasnik hoće to nazad. But the one who's playing with it doesn't want to give it up. Ali onaj koji se igra, on ne želi to da vrati. And they refuse to give it back to the one who loaned it to them. I on ne želi da vrati nazad onoj osobi koja je to pozajmila. What character quality makes that child want to hold on to it and not give it back? Koja karakterna osobina se oslikava ovde kada dete neće da vrati ono što nije njeno? It's selfishness. To je sebičnost. Right? It's selfishness. To je sebičnost. And what character quality makes us think that we can create anything and that we are our own to do whatever we want to with us? Koja je to karakterna osobina koja čini da je to naše i da mi možemo da radimo s tim šta god hoćemo? It's pride. To je ponos. So let's get a little ugly right now. Ajmo malo sada da idemo na neku ružnu stranu. Not because I want to be morbid, Nije zato što ja želim da budem morbidan, but as a doctor, ali kao doktor, I need to tell my patients the truth ja moram da kažem svojim pacijentima istinu about their diagnosis. o njihovoj dijagnozi.
Because if they don't know what's happening to themselves, Jer ako oni ne znaju šta se dešava sa njima, they can't make intelligent decisions about what to do about it. onda oni ne mogu da donesu inteligentnu odluku šta se dešava. And so we need to see the diagnosis. I onda moramo da vidimo dijagnozu. So let's get to the bottom of the issue. Hajmo sada da dođemo do temelja problema. Because of this deception, Zbog ove prevare, because of our gains and losses being upside down, jer su naši dobici i gubici okrenuti, because we think that we are the owner rather than the steward, jer mi mislimo da smo vlasnik mesto da smo pristav, the underlying motivation of this heart i motivacija ovog srca is always selfishness and pride. je uvek sebičnost i ponos. Right? That's always the motivation. To je uvek motivacija. That's the only motivation that this heart can come up with To je jedina motivacija s kojom ovo srce može da dođe. for everything that it does. Sve što čini. The love that we have for our parents, Ljubav koju imamo za roditelje, the love that we have for our spouse, ljubav koju imamo za svoje supružnike, the love that we have for our children, ljubav koju imamo za našu decu, even the love we have for God. čak i ljubav koju imamo za našeg Boga. All selfish. Sve sebično. Because the object of our love Jer objekat naše ljubavi is what we might receive from it. je ono što bi mi mogli da dobijemo te It's ljubavi. always about me. Uvek je o meni. No matter what we do, Šta god mi to činili, whether it looks good or not, bilo to da izgleda dobro ili ne, it is motivated by selfishness and pride. ono je motivisano sebičnosti i ponosu. Now, beyond that, A izvan toga, can you give what you do not have? da li možete da date ono što nemate? Well, no, you can't. Ne, ne možete. Who alone in all of the universe can give first without having first taken something that they can then give? Ko je jedini u univerzumu ko može da da, a da ne uzme od nečega prvo, da bi dao? Well, the only one that can is God. Jedino ko može, to je Bog. Because God doesn't need to take anything to give it away. Jer Bog ne mora ni od kuda uzme da bi dao, He can simply create it while he gives it. on može da stvori tako što daje. Everyone else must first take something Svi ostali prvo mora da uzmu, in order to have it, da bi imali in order to give it away. i onda da bi dali nekom drugom. So if I have a love that first gives, I ako imam ljubav koja prvo daje, then who do I think I am? šta onda ja mislim ko sam ja? I am God. Ja sam Bog. That's right. Da. The fundamental identity crisis of all humanity Znači, temeljna kriza identiteta u celom čovečanstvu, from babies to old people, od kad ste beba do starih ljudi, from the time when Adam and Eve ate the fruit until now, od kad su Adam i Eva pojeli plod do danas, that identity crisis is that we think we are God. ta kriza identiteta je nastala jer mislimo da smo mi Bog. And that creates so many problems in our lives. I to stvara puno problema u našim životima. So many problems. Puno problema. So what does the Bible say? Šta Sveto pismo kaže? It tells us in Exodus chapter 20, U 2. Mojsijevoj, 20. poglavlje, you shall have no other gods before me. nemoj imati drugih bogova uz mene. Well, how many gods do we have before God? Koliko bogova ispred Boga mi imamo? What is the greatest God that we have before God? Ko je najveći Bog koga mi imamo pre Boga? It's me. To sam ja. Self. Sebičnost. I do what I do because I want to. Ja to radim i želim jer ja hoću to. I eat what I eat because I like it. Ja jedem što jedem jer ja to volim. I do what I do when I do it because that's when I want it. Ja činim ono što želim da činim jer ja tako želim.
We don't live our lives in reference to God and what He wants. Mi ne živimo naš život onako kako bi Bog želeo da ga živimo. We live our lives in reference to ourselves and what we want. Mi živimo naš život u odnosu kako mi želimo da ga živimo. We're selfish. Mi smo sebični. And that's our diagnosis. To je naša dijagnoza. Now, this heart gets really ugly. I ovo srce postaje ružno. Because it is a slave to others. Ono je rob drugih. Why is that? Zašto je to? Well, others determine whether we receive or not. Znači, drugi su ti koji kontrolišu da li dobijamo ili gubimo. Because we cannot receive if they don't give. Mi ne možemo da primimo ako oni ne daju. And so we're dependent upon them for our gains and losses. Mi zavisimo od njih zbog našeg dobitka i gubitka. But we can't trust them. Ali mi ne možemo da im verujemo. So since they are our source, I pošto su oni naš izvor, and they control our gains and losses, i oni kontrolišu naš dobitak i gubitak, we must attempt to control them. mi moramo da se potrudimo da ih kontrolišemo. So that they might be a good source for us. Tako da bi oni bili dobar izvor za nas. We manipulate others. Mi manipulišemo druge. We might manipulate them from the good side, Mi možemo da ih manipulišemo sa dobre strane, or we might manipulate them from the bad side. ili da ih manipulišemo sa loše strane. The good manipulators, Dobar manipulator, oh, they're the ones that are happy. to su oni koji su veseli, They give you compliments. daju vam komplimente, They'll give you a hug or a pat on the back. da će vam zagreli, potapšat će vas po leđima, They'll encourage you along the way. ohrabrit će vas na tom putu, But they do so that they might receive those same things back again. ali oni to čine da bi oni dobili isto nazad. It's still selfish, I dalje je sebično, but we like that kind of manipulation ali mi volimo takvu vrstu manipulacije, because we receive good things from them. jer dobijemo dobre stvari od njih. But you can manipulate from the bad side too. Ali i sa loše strane vi možda manipulišete. You can use guilt, Možda koristite krivnju, shame, sramotu, fear, strah, in order to try to keep others as your source, da zadržite druge kao vaš izvor, to try to keep them in line so that they behave how you want them to behave. da ih držite pod crti i da se oni ponašaju kako vi želite da se oni ponašaju. As a doctor, I have heard very horrible stories from people Kao doktor ja sam čuo strašne priče od ljudi. about all sorts of abuse and torture. Od svakakvih iživljavanja. This heart can be the pit of hell. Ovo srce može da bude jedan pakao. And yet on the other side it can look very lovely. A s druge strane može da izgleda jako lepo, ljubavno. But it's all motivated by the same selfishness and pride. Ali sve je motivisano sa sebičnošću i ponosom. We are told in the Bible, U Svetom pismu nam je rečeno, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. srce je prevarno više svega i opako. Our heart is so deceived, Naše srce je toliko prevareno, there is nothing that is more deceived than it. postoji ništa drugo što je više prevareno od toga, And it's deceived in one direction, i u jednom smeru je prevareno, towards wickedness. ka nekoj zloći. You take a ball and you put it on the side of a hill, Mi uzmete loptu i stavite na vrh brda, it will always roll down. uvijek će da se spusti nizbrdo. It'll never roll up. Nikad se neće popeti uzbrdo. The same is with the sinful heart. Isto je sa grešnim srcem. It will always go towards wickedness. Uvijek će ići ka nečemu zlom. It will never roll towards righteousness. Nikad se neće odkotrljati ka pravednosti. Now, why would we get to the very bottom? Zašto dolazimo na dno? It's because we're so deceived, Zato što smo prevareni, we think we're going to the top. jer mislimo da idemo na vrh. Right? For example, Na primjer, we are creatures that seek to overcome. mi smo stvorenja koje želimo da prebrodimo nešto. God created us to gain and learn and grow. Gospodin se stvorio da rastemo, da učimo.
We want to explore and see new things. Da istražujemo i da vidimo nove stvari. And sometimes we seek to climb the tallest mountain. I ponekad mi mislimo da se mi penjemo uz neku najvišu planinu. But what happens when we get to the top of the mountain? Ali šta se dešava ako dođemo na vrh planine? Right? We've been climbing up the mountain and Znači, we get popeli to smo the se na top. vrh planine, But our whole world is upside down. ali naš ceo svet je okrenut na opačke. Where do we end up? Gde ćemo mi završiti? At the very bottom. Na dnu. Thinking we're going to the very top. Misleći da idemo na vrh. That's how deceived we are. Tako smo mi prevareni. The Bible goes on to say, A Biblija u nastavu kaže, I, the Lord, search the heart. ja, Gospod, ispitujem srca I test the mind. i iskušavam um. God knows what's in our hearts. Bog zna šta je u našim srcima, He knows how deceived we are, on zna kako smo prevareni, but He wants to wake us up ali on želi da nas probudi, so that we might see reality. da bi videli stvarnost. And one way that God wakes us up to see reality I jedan način kako on želi da nas probudi, da vidimo stvarnost, is to allow us to be tested. tako što ćemo biti istestirani. King David, Kralj David, he prayed this prayer in Psalm 139. on se molio ovu molitvu u 139. psalmu. He said, "Search me, O God, and know my heart. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje. Try me and know my anxieties, Ispitaj me i poznaj pomisli moje. and see if there is any wicked way in me, I vidi jesam li na zlu putu and lead me in the way everlasting." i vodi me na put večni. So David was asking God to try him. I David je tražio od Boga da ga istestira, isproba. So to be tried and tested, Da ste testirani i isprobani, that reveals what's in the heart. to vam otkriva šta je u srcu. Because in the test and the trial, what is in the heart comes out. I u tom iskušenju ono što je u srcu izlazi napolje. For example, Na primjer, God could have told David when he prayed this prayer, znači Bog je mogao da kaže Davidu kad se molio ovu molitvu, David, you are an adulterer, Davide, ti si preljubnik, you're a murderer, ti si ubica and you will slander my name. i ti si ukaljio moje ime. David wouldn't have believed him. David mu ne bi verovao, He would have responded to God, on bi odgovorio Bogu, God, am I not a man after your own heart? zar ja nisam po tvome srcu, Do I not delight in your law? zar ja ne volim tvoj zakon, Is it not my meditation day and night? zar ja se ne molim danu i noću. God, we are so deceived Mi smo toliko, Bože, prevareni, that if God were to come and tell us directly to our faces, kad vam Bog rekao direktno u lice, we wouldn't believe him. mi mu ne bi verovali. Just like the disciples didn't believe him. Kao što učenici Isusu nisu verovali. He said, "You will desert me this night." On im je rekao, vi ćete me svi napustiti ovo veče. None of them believed him. Niko im nije verovao. He said, "You have little faith." Rekao im, imate malo vere. None of them believed him. Niko mu nije verovao. Right? We are the same. Mi smo isti. So what can God do? I šta Bog može da učini? He has to allow what's in the heart to be demonstrated. On mora da pokaže, da se demonstrira šta je u našem srcu. So one day David was on his palace, Jednog dana David je bio u svojoj palati and he saw Bathsheba taking a bath. i vidio je Beršebu kako se kupa And he thought, "Oh, she's pretty." i kaže, ona je lepa. And so he invited her over. I on je pozvao. Well, a few things happened. Par stvari se desilo And probably a couple months later, i nekoliko meseci he kasnije received a letter from her. dobije pismo od nje And she said, "Well, I missed my period. i kaže, nisam dobila ciklus. And belly's getting a little bigger." I stomak počne da raste. And David thought, "Uh-oh." I David je rekao, He tried to get her husband to come back and sleep with her. i pokušao da navede supruga da spava sa njom. That plan didn't work. Taj plan nije urodio plodom. And so he sent the husband back to the fight to die. I on je sada poslao njenog supruga u bitku da umre. And once the husband was dead, I kad je suprug poginuo, as soon as possible, he brought Bathsheba into his house and married her.
I što je brže to bilo moguće, on je oženio Berševu, But everybody could tell that she had the baby too early. ali svi su mogli da znaju da je da je ona imala prerano bebu And the baby was too big for being premature. i da je beba prevelika da se rodi prerano. Well, a year later, Godinu dana kasnije, the prophet Nathan comes to David profet Natanijel je došao kod Davida and says, i rekao, there's a rich man with many sheep, postoji bogataš sa puno ovaca poor man with one sheep. i siromašni sa jednom ovcom. A stranger comes to the rich man's home, Neki stranac je došao kod tog bogataša takes the poor man's sheep and feeds it to the stranger. i on je uzeo ovcu od ovog siromašnog i nahranio je tog stranca. David is angry. David je bio ljut. How can there be someone that selfish in my kingdom? Kako može neko tako sebičan da bude u mom kraljevstvu? That man must die Taj čovjek mora da umre and pay back 4 times what he took. i da 4 puta više plati ono što je uzeo. Nathan says, Natanijel je rekao, you are the man. ti si taj čovjek. And in that moment, U tom trenutku, the hellish chambers of David's heart znači, paklene komore u Davidovom srcu are opened. su se otvorile. And David sees who he really is. I sad je David video ko je on. That which he would not believe if God told him, On ne bi verovao kada bi mu Bog rekao, he now believes because it's demonstrated. ali on sada vidi jer je to demonstrirano. Now, God did not allow the demonstration to destroy David. Znači, Gospod nije dozvolio da ta demonstracija uništi Davida. He allowed the demonstration so that he might save David from the deception. On je dozvolio tu demonstraciju da bi spaso Davida od prevare. And so God allows test and trial to come to you and me, I Bog dozvoljava iskušenja i testovi da dođu na nas, not to destroy us, ne da nas uništi, but to save us from the deception. ali da nas sačuva od te prevare. David prayed a prayer after this time, Posle toga se David pomolio, create in me a clean heart. učini mi Bože čisto srce. And God answers that prayer. I Bog odgovara na tu molitvu He says, I will give you a new heart i daću vam novo srce. and put a new spirit I within you. novi ću duh metnuti u vas. Praise God for that. Slava Bogu na tome. When we meet next time, Kada se sljedeći put sretnemo, we're going to look at that new heart gledat ćemo u to novo srce. and how beautiful it really is. Kako prelepo je ono. Until then, Do tada, I'm Dr. Sandoval ja sam Dr. Sandoval with the Law of Life. sa Zakonom života.